Hello guys, welcome back to the another beautiful session after 3 days. I'm so sorry due to some personal issue I didn't take live classes. So today and tomorrow I will tell the timing for the classes. So very soon in this week I will complete modern physics as well as semiconductors up to semiconductors. The entire week I will complete it thoroughly. Okay. Fine. Okay, fine. So just I will start the live session. Okay, just I will start the live session without wasting that much of time. Okay, guys, listen. The thing is, yes, the thing is today we are continue interference. Last live video we have seen interference, right? Interference. Interference we have discussed what is constructive interference, what is destructive interference. எல்லா விஷயமே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் சரியா. ஸோ இப்போ நம்ம இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல ஃபைனல் டச் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சரியா. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறேன் சரியா. வி ஆல்ரெடி நோ. ஸோ யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்த்தோம்னா ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கும் சரியா. ஸோ ரெண்டு நேரோ ஸ்லிட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா, ரெண்டு நேரோ ஸ்லிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் வி ஆர் அப்டைனிங் இன் எ ஸ்கிரீன் கரெக்டா. ஸோ அக்கார்டிங் டு ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள் சரி, ஒரு லைட் சோர்ஸ் இங்க இருந்து அதோட வேவ் ஃப்ரண்ட் இங்க இருக்கும் சரியா. வேவ் ஃப்ரண்ட் இங்க இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்லிட்ல இப்ப சில பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸ்லைட் பார்ட்டிகல்ஸ். இட் கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் வேவ் ஃப்ரண்ட், தட் இஸ் கால்ட் செகண்டரி வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா. இட் வில் கிரியேட்டட் and it will interfere. Okay, it will interfere and it will create the fringes. So the fringes on the screen சரியா. So alternate bright and dark fringes. Okay வா. So alternate bright and dark fringes இந்த screenல நமக்கு கிடைக்கும் சரியா. So good morning லைபாரதி. சரி, alternate dark and bright branches sorry டார்க் அண்ட் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஒவ்வொரு லொகேஷன் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரியா. கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னா பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச். ஓகேவா. கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னா we will get bright fringe கரெக்டா. fringe bright fringe. and destructive அப்படின்னா we will get dark fringe. okay, destructive அப்படின்னா we will get the dark fringe. okay, சரியா. ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் டார்க் அண்ட் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் பார்த்தோம் கரெக்டா. ஸோ பொசிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஆல்ரெடி நோ பாத் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ வேவ்ஸ் பார்த்துருப்போம் சரியா. பாத் டிஃபரன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி சைன் தீட்டா isn't it? சரியா. பாத் டிஃபரன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி சைன் தீட்டா ரைட். சரியா. ஹியர் மை டி இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்லிட்ஸ். d is the distance between the slits. இதையும் பார்த்தோம் கரெக்டா. distance between the slits. distance between the slits. theta அப்படின்றது அந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் சரியா. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் சரியா. யூ குட் see that. இப்போ நமக்கு ரேண்டம் பொசிஷன் ஸ்கிரீன்ல this is a double slits சரியா. ரேண்டம் this is the center சரியா. this is my central maxima. ஸோ இதுல நமக்கு எந்த பொசிஷன்ல வேணுமோ அந்த ஆங்கிள் தீட்டா. ஓகே, அந்த ஆங்கிள் நமக்குள்ள தீட்டாங்கிறது. ஓகேவா. ஸோ தீட்டா வெரி 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 ஸ்மால் அப்படின்றது நம்மளோட கன்சிடரேஷன் சரியா. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துக்கு நம்ம tan theta which is equal to y by d அப்படின்ற டேர்ம் எடுத்துட்டு வருவோம் கரெக்டா. சரியா. ஸோ we can use sin theta in terms of path difference which is equal to yd by d அப்படின்றத கிரியேட் பண்ணோம் சரியா. ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணோம், பாத் டிஃபரன்ஸ் இஸ் n lambda கரெக்டா. ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் my path difference is n lambda for constructive manner. okay, for constructive fringe. okay, sorry, for constructive interference. For destructive interference we get, for destructive interference what is the case, 2n minus 1 lambda by 2. so here my n is 0
and 1 and 2 and so on. Here my n is 1 and 2 and 3 and so on, right? So when put 1, it will become lambda by 2 and so on. Okay, it means plus or minus 1 exactly correct. So yeah, so I am just giving the upper side of the central bright fringe. Okay, on the central fringe linde upper side mattum da na sollirken. So lower side na appadiye negative la varum. Seriya, -1 -2. So general textbooks la paathirundamna plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 அது மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. You can do it. Okay, fine. So இப்போ நம்ம இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணிருப்போம் சரியா, yd by d which is equal to n lambda, then y which is equal to position of bright fringe பார்த்தோம் அப்படின்னா y which is equal to n lambda d by d. This is my position for bright fringes. Correct. இப்போ first bright fringe வேணும் அப்படின்னா n is equal to கவனி, first bright fringe y is equal to 0. Correct. n is equal to 0, just y is equal to 0. You will get the first bright fringe. Second bright fringe 2 lambda d by d, isn't it? Correct. So we have seen these things in our last session, right? Okay, fine. So in this case, in our discussion in Young's double slit experiment, there is no, so fringe width also we have seen. Fringe width என்னடா, fringe width என்னடா, difference between two consecutive bright or dark fringes. உன்னோட விஷயம் சரி, ஒன்னு ரெண்டு bright fringes குள்ள distance என்ன சரி. இப்போ இங்க bright fringe y is equal to bright fringe first bright fringe. So next பார்த்தா அப்படின்னா y is equal to 0ங்கிறது central bright fringe, first bright fringeங்கிறது lambda d by d. கரெக்ட்டா? So அப்போ what is my fringe width? Lambda d by d minus 0. சரியா? Consecutive difference between the consecutive maximum bright fringes. Correct. That is my fringe width. Okay, fine, everything okay sir. இப்ப in between la, இப்ப நான் இந்த ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கும் in between la ஏர்ங்கிறது தான் மீடியம். கரெக்டா, ஏர்ன்றது தான் மீடியம். இன் கேஸ் நான் ஏதாவது ஒரு கிளாஸோ ஏதோ வைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் ஸ்லிட்டுக்கு நேராக ஒரு கிளாஸ் மீடியம் வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு ஷிஃப்ட் கிடைக்கும். ஓகேவா, இப்ப ஃப்ரிஞ்சஸ் எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகும் சரியா. ஒவ்வொரு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, ஆல்டர்னேட் டார்க் அண்ட் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா, டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் இருக்கும் இல்லையா, அது லைட்டா ஷிஃப்ட் ஆகும், எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகும் சரியா. ஒரு ஃப்ரிஞ்ச் பர்டிகுலர் ஃப்ரிஞ்ச் மட்டும் ஷிஃப்ட் ஆகாதுல, என்டையர் ஃப்ரிஞ்சஸ். ஓகே, என்டையர் சிஸ்டம், என்டையர் உனக்கு கிடைக்கிற அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா, ஃபுல்லாவே சேஞ்ச் ஆகும் சரி. அது என்ன சேஞ்ச், அதுக்குள்ள ரிலேஷன் தான் சரி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாமா. Okay, let's start our discussion. So today this is my YDSE, right? Young's double slit experiment. So in this case, so this is my slit S1 and this is my slit S2. The distance between the two slits be D. Okay, D, and the distance between the slits and the screen will be capital D. Correct? Capital D. And my source is somewhat here. It is my source. It is divided into two coherent sources. Okay, fine. So we will obtain some diffraction pattern. So I am just placing a refractive or glass medium okay in front of slit 1. Okay, in front of slit 1 I am placing a glass medium which has the refractive index mu. Now tell me, what is my shift of fringe? That is my question. What is my shift of fringe? That is my case. Okay, so on the shift note panikoda, shift which is equal to d by d into mu minus 1 t போட்டுக்கோங்க சரி. எல்லாரும் இப்படி எழுதிக்கோ. For simple idea na mu minus 1 into dt by d, that's all. Okay, dt by d. T அப்படின்றது thickness of the glass slab சரியா. T அப்படின்றது thickness of the glass slab. Right? So mu அப்படின்றது refractive index of the medium and d அப்படின்றது distance between the slit and the screen. D அப்படின்றது distance between the slits. Correct? So this is my shift. Okay வா. அப்ப இப்ப சொல்லுங்கடா, இப்ப ஒவ்வொரு ஃப்ரிஞ்சுமே சரியா கவனி, shift doesn't independent of fringes. Is the relationல n இருக்காதா, nங்கிறது number of fringes. Okay, இந்த எத்தனாவது fringe அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்ட்டா, 5th fringe 6th fringe இதுல அந்த fringeங்கிற டேர்ம் வந்து இன்வால்வ் ஆகல. அப்ப shift is independent of number of fringes. Okay, fringes டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. கரெக்ட்டா. So இது வேவ்ல வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. Fine. So let us think about now what is my for constructive interference we have deal y which is equal to n lambda d by d அப்படின்றது பார்த்திருப்போம். கரெக்ட்டா.
n lambda d by d, isn't it? சரியா? அடுத்தது பார்த்தோம் for destructive, this is for constructive interference. Now my destructive interference is y which is equal to 2n minus 1 lambda d by d. கரெக்டா? சோ இந்த விஷயம் பார்த்துருப்போம். கரெக்டா? சோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் என்ன, லாம்டா டிபெண்ட், வேவ்லெந்த் ஆஃப் லைட் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும். கரெக்டா? அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரிஞ்சஸ், ஓகேவா, எத்தனாவது ஃப்ரிஞ்ச் அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும். பட் ஷிஃப்ட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் போத் n and lambda. Okay, so this is my additional case. This is my additional case. Additional case. Isn't it? Fine. So கவனிடா, இப்ப என்னன்னா, இப்ப எனக்கு சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் இங்கே கிடைக்குது, y is equal 0 கிடைக்குது அப்படின்னா, இப்ப என்னோட ஷிஃப்ட், இப்ப I have some shift, I have some refractive index, refractive medium in front of the slit S1. Now my central fringe changes to, central bright fringe changes to y is equal to mu minus 1 TD by D, isn't it? Due to this refractive medium in front of the slit S1. Okay, S1 slit முன்னாடி இருக்கு. கரெக்ட்டா? அப்ப this is my central maximum position. Central maximum position. In ordinary Young's double slit experiment, central bright fringe which is y is equal to 0, my central bright fringe, now it is mu minus 1 TD by D. This is my case. Understand it? Understand it? புரியுதா? Normal Young's double slit experiment ma shift y is equal to 0, that is my position of central bright fringe, but now position which is equal to mu minus 1 TD by D. This is my central maxima, central bright fringe, right? So after over bright fringe it will changes, then my general formula, nth fringe which is equal to, everything is shifted whenever I'm placing a refractive medium in front of any slits. Yn which is equal to n lambda d by d plus mu minus 1 TD by D. This is my final result for maximum positions. For maxima mean what is the case? What maximum bright fringes. இப்ப இந்த refractive medium நால சரியா என்னோட fringes எல்லாமே shift ஆயிட்டு, அப்ப அதோட positions என்ன, from the central axis. This is my from the central axis. இப்ப central axis ல இருந்து என்னோட bright fringe எங்க இருக்கு அப்படின்னா first, அப்ப y n is equal to 0 ங்கிறது first bright fringe. கரெக்ட்டா? அப்ப y which is equal to what, mu minus 1 t d by d, isn't it? கரெக்ட்டா? second bright fringe பார்த்தா, first, this is my central bright fringe. Now first maxima, that is called first bright fringe, which is n is equal to 1. So it means y is equal to lambda d by d plus, I think it's not visible, so n is equal to 1, then y which is equal to lambda d by d plus mu minus 1 into TD by D. This is my first bright fringe. Okay, understand it? Case is very simple. When you understand it, it will be very simple. Okay, fine. So same case, listen. So I am just placing a single refractive medium in front of the slit S1. Maybe in your question they will ask, there is two refractive medium in front of both slits. So my shift due to the first, this has a refractive index mu1, it has a refractive index mu2. So shift due to the first refractive index, which is is mu1 minus 1 into TD by D. This is due to the first S1, first shift. So I just take shift 1, first shift. Due to the second refractive medium, we have the another shift mu2 minus 1 into TD by D, which is equal to shift 2. Okay, so combinedly total shift, அப்ப ஒவ்வொரு fringes எவ்வளவு shift ஆயிருக்கும், net shift, total shift. So அப்ப yn which is equal, in this case whenever two refractive mediums are placed in each of the slits, now for my constructive interference, yn which is equal to lambda d by, n lambda d by d plus shift due to the first medium mu1 minus 1 into TD by D plus shift due to the second medium TD by D. So its thickness may be different, T1, it's maybe T2, or given data la rendume same nu kuda kudikalam. சரியா? உன்னோட விஷ். ஓகே, shift பேஸ் பண்ணி இத தாண்டி உங்களுக்கு எதுவுமே கேட்க போறது கிடையாது. ஓகேவா? I think you could understand it very clearly, isn't it?
isn't it? So just I will give some relation, some problems related to this. So just a minute, I will give it. Um, just a minute, Ra. Okay, so I'll give you some problem regarding to this concept. So question is, in an Young's double slit experiment, fringes are obtained. Young's double slit experiment, fringes are obtained using a light of wavelength, which is equal to 4800 Armstrong. One slit is covered with, one slit is covered with one slit is covered with a glass of refractive index, refractive index mu, which is equal to 1.4, and another slit is covered with refractive, the same medium, but its refractive index is 1.7. By doing so, by doing so the central bright fringe, question alla புரிஞ்சுக்கும், the central bright fringe, they are dealing with the central bright fringe. Okay, central bright fringe is shifted to fifth bright fringe in the original pattern. Okay, in the original pattern. Okay, in the original pattern, the thickness of the glass slab is thickness கேட்டிருக்காங்க. சரியா, thickness for the glass slab. Both the slit has the same type of opening, so the thickness of the both the glass slab will be same. Okay, so this is the case. So what they are given? So options I give you. Options A, 2 into 10 to the power of minus 3 mm. Option B, 4 into 10 to the power of minus 3 mm. Option C, 6 into 10 to the power of minus 3 mm. Option D, 8 into 10 to the power of minus 3 mm. Okay, so case is what they are asking. So in the original pattern means what? Original pattern mean in between the air. Young's double slit experiment, there is air only. Okay, so in that case we will obtain fringes. So for constructive interference we get n lambda d by d. For destructive interference we will get 2n minus 1 lambda d by d. Sorry, lambda d by 2d. I'm sorry, here it is 2d only. Maybe I made some mistakes. It is 2d only. Okay, for destructive interference 2d. Okay, fine. Okay, so these are the cases. Okay, these are the cases. For now we are dealing with the bright fringe only. Okay, we are dealing with the bright fringe only. So for fifth bright fringe, what is my fifth bright fringe? Y5, which is equal to 5 lambda d by d. This is my fifth bright fringe, isn't it? Fifth bright fringe, 5 lambda d by d. Okay, now what they are telling, so there is a lambda, wavelength of the light is 4800 Armstrong, which means 4800 into 10 to the power of minus 10 meter. So one slit is covered with there is my mu1, which is equal to 1.4, and mu2, which is equal to what? Mu2, which is equal to what? 1.7. In this case, what they are given, both the slits are covered with some refractive medium. Okay, refractive medium is there. So what is the case here? My central bright fringe. So in original pattern, my central bright fringe y is equal to 0. This is my position of central bright fringe. Position of central bright fringe. Okay, this is the original position of central bright fringe in the original pattern, original interference pattern. But now due to the shift, this pattern will be shifted.
this pattern is shifted, this central bright position is shifted, isn't it? Okay, so எங்க shift ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுங்க, fifth bright fringe of the original pattern, it is shifted to the fifth position. Fifth position, you know the distance for a fifth position, it is 5 lambda d by d. So what is my net shift is equal to what is my net shift? We need to find the thickness of the slab. So what is my net shift? Due to the first medium, we know mu1 minus 1 into td by d, plus due to the second shift, mu2 minus 1 into td by d, which is equal to what? Fifth position, 5 lambda d by d. Isn't it? Isn't it? This is my shift. This is my shift case here. So actually this is my y0. Y0 means central bright fringe. What is my position of central bright fringe here? Which is equal to y phi of original pattern. What is my y phi here? That is my 5 lambda d by d. This is my case. Understand it? Okay. So now substitute all the values. You will get the answers. You will get the answer. I hope you could understand this. Anybody have doubts? I think it will be clear for you only. Fine. Fine. Let's move on. Let's move on. Okay. So that is the case for shift. Okay. So shift based pani nama detail paathirupinga nenikiren. Okay. Fine. So let's move on. So adukana answer find out pannunga seriya. Find the answer. Okay. Find the answer for this case. Okay. Okay. Fine. So next thing is angular position. Angular position actually path difference for Young's double slit experiment path difference, which is nothing but d sine theta, right? So theta which is nothing but what? Theta which is nothing but the angular position, isn't it? Theta which is nothing but the angular positions of each fringes, right? Right? So this theta is my angular position. Then d sine theta will be which is equal to what? D sine theta which is equal to what? Y tan theta which is equal to what? Y by d dhanada, which is equal to yd by d. Correct? Which is equal to yd by d. So d sin theta which is equal to yd by d. This is the case. Okay, fine. For ipa namakku angular position theva, correct? Namakku angular position da namakku theva. Appa d sin theta which is equal to, for constructive interference apna n lambda, correct? N lambda. Appa for the angular, this is my gavani, this is the first for constructive interference. For constructive interference, d sin theta which is equal to n lambda, right? So then my sin theta which is equal to what? N lambda by d. This is the angular position. This is my, wherever my sin theta is very small, in case my theta is very small, abdina sin theta will approximately equal to theta. Okay, so then theta which is equal to n lambda by d. This is my position, angular position. Seriya, this is my angular position. I already written there. Angular position of bright fringes. Bright fringes. Okay, understand it? Fine. So this is my angular position of the bright fringes. Fine. So then the theta which is equal to what? Then the theta which is equal to n lambda by d. For first central bright fringe, n is equal to 0, then theta which is equal to 0, not a big deal at all. Okay, theta which is equal to 0, where n is equal to 1, then sin theta which is equal to what? Sin theta which is equal to lambda by d. So lambda by d. Sin theta, if theta is very small, it can be written as tan theta which is equal to lambda by d as well. Okay, so these two things are correct. Okay, fine. Let us discuss some problems regarding to this case. We have recent year questions. They are asking questions regarding to this. Okay, just I give you some problem. In a Young's double slit experiment, yeah, they are not given Young's double slit, they are just given double slit experiment. Double slit experiment.
experiment. When the light of wavelength lambda, which is equal to 400 nanometer, was used, the angular width of, okay, fine, the angular width of the first minima, angular width of the first minima formed on the screen placed 1 meter away, okay, was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima? If the entire experimental apparatus is immersed in water, so its refractive index mu of water, which is equal to 4/3. Okay, so option A 0.1 degree, option B 0.266 degree, option C 0.15 degree, option D 0.05 degree. Okay, this is the case. So in a double slit experiment, 400 nanometer light is used. So in the angular width, first of all, understand what is meant by angular width. See, we have the angular positions, isn't it? Angular positions of this is the bright fringes, correct? We have the angular position of the bright fringes. Now, what is my width? Fringe width. What is my fringe width? Distance between two consecutive bright fringes or dark fringes. That is my case. My angular width means the angular positions are the difference between the angular positions of two consecutive bright fringes. Okay, so first angular position is when n is equal to when sin theta, which is equal to n lambda by d. This is my angular position of the bright fringe, first central bright fringe nu vechuko. Seri illana nama first position eduthukalaame. When n is equal to 1 abdina, it will be lambda by t, right? When n is equal to 2 abdina, it will become sin theta, which is equal to 2 lambda by d, isn't it? 2 lambda by d. What is the difference between these two things? 2 lambda by d minus lambda by d, which is equal to what? Lambda by d. This is my angular position. This is my angular width, isn't it? This is my angular width. Lambda by d is my angular width. Okay, fine. So this is the case. What they are given in a double slit experiment, lambda is given and the angular width is given. Okay, and the angular width of the first minima, first minima, which is nothing but minima means what? First minima is what? First minima means that is my dark fringe, first dark fringe. So my sin theta, which is equal to 2n minus 1 lambda d by, sorry, sin theta, which is equal to 2n minus 1 lambda by d. This is my angular position for the minima case, correct? Minima case. Maximum case na n lambda by d. Okay, minima case அப்படின்றப்ப 2d. This is my lambda by 2d. Okay, this is my case. So கவனி என்ன சொல்லிருக்கேன்? Angular width. Okay, angular width. So just find the angular width, which is nothing but what? Width, which is equal to angular width between the first minima formed on the screen, which is placed 1 meter, d which is equal to 1 meter away, was found to be 0.2 degree.
Okay, 0.2 degree. It means sin theta is very, very small. Then 0.2 degree, which is equal to, சரியா, 0.2 degree, which is equal to first minima, first minima, then 2 minus 1 upper lambda by 2d, isn't it? N is equal to 1 போடுங்கடா, but 2 minus 1, it will become 1 into lambda by 2d. This is the first case. First case, right? Right, lambda by 2d. I'm sorry. I just deal with angular width. Okay, நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், angular widthங்கிறது bright fringe இருந்தாலும் சரி dark fringe இருந்தாலும் சரி ஒரே கான்செப்ட் தானடா. Angular widthங்கிறது distance, angular position, difference between the angular position of two consecutive maxima or minima தான். சரி, இங்க angular width தான் கொடுத்திருக்காங்க. Just now we have derived angular width, which is equal to lambda by d. Okay, so angular width, which is equal to what? Lambda by d. Angular width angular width of the first minima formed on the screen 1 meter away was found to be 0.2 degree. So angular width க்கு நம்ம ஒரு representation கொடுப்போமாடா? Actually இங்க representation எதுவும் கொடுக்கல, just என்ன கொடுக்கலாம்னா beta dash னு கொடுத்துக்கலாம். சரி, angular width னா beta dash னு கொடுத்துக்கலாம், which is equal to 0.2 degree, which is equal to what? Which is equal to lambda by d அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். கரெக்ட்டா? Fine, let us move on. What will be the angular width of the first minima if the entire experiment in the entire apparatus is immersed in the water? Okay, the entire apparatus immersed in the water அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சரி, okay, fine. So angular fringe, which is equal to beta dash, which is equal to lambda by d. சரியா? So இங்க d ங்கிறது constant, isn't it? d ன்றது constant. சரி, d ன்றது constant. இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன கேஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஏர்ல இருக்கு, இங்க வாட்டர்ல இருக்கு. ரெண்டுல என்ன மாற போகுது? angular widthங்கிறது proportional to lambda, isn't it? So கண்டிப்பா lambda vary ஆகும், ஒவ்வொரு மீடியமுக்கும் lambda vary ஆகும், but frequency will not change. So d will not change. அப்ப beta dash is proportional to lambda, isn't it? Beta dash is proportional to lambda, right? So then another thing is beta dash, which is equal to lambda of water. So beta dash is proportional to lambda. This is my air. So beta dash is proportional to lambda of air. Here it is my lambda of water. Okay, so the beta 1 dash, this is beta 2 dash. Okay, ரெண்டு situationல இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கொடுத்திருக்கேன். Okay, so அப்ப beta 1 dash divided by beta 2 dash, which is equal to lambda of air divided by lambda of water. We already know refractive index, which is equal to speed of light in air divided by speed of light in the medium. Correct? We already know that. Okay, so which is equal to c divided by, what is my refractive index of the medium, which is what? Sorry, so speed of light in that medium, which is equal to what? C by mu, right? C by nu, right? So now what is my c? It is lambda of light into frequency of light. Here what is my speed of light in the medium? Frequency of medium to lambda of medium. So in this case, frequency will not change. We already discussed so many times. Frequency will not change. Then lambda of medium, which is equal to what? Lambda of air divided by mu, lambda of light in air. Okay, so then we can write beta dash the whole, beta 1 the whole dash, beta 2 the dash, which is equal to lambda of air, which is equal to what? Lambda of air, which is nothing but 400 nanometer. 400 into 10 to the power of minus 9 meter whole divided by, so lambda of water, which means medium, lambda of medium, which is equal to what? Lambda divided by lambda of air divided by mu. So it will cancel out, right? Lambda of mu. So yeah, then beta 1 dash divided by beta 2 dash, which is equal to mu. So what is my mu? Which is 4 by 3. Okay, which is 4 by 3. Understand? So we need to find beta 1 dash is given 0.2 degree. So we need to find beta 2 dash. Beta 2 dash, which is equal to 3 into beta 1 dash whole divided by 4. So which is equal to 3 by 4 into beta 1 dash 0.2. So 0.2 degree. Okay. So if you cancel out, then you will find the answer. It will become 0.05. 3 ஆல multiply பண்ணா 0.15, isn't it? 3 multiple 3 5 are 15, okay? 3 5 are 15, then you put a 0.2 degree after. Okay, two digits after. So 0.15 degree is my answer. Understand it? Understand the problem?
Simple problem only. Okay, simple problem. Okay, so let's move on to the another problem based on the same concept they are given. um, oh sorry. Okay, fine. Just begin our next problem. I given as your homework. In a double slit experiment question, in a Young's double slit experiment, this is the problem of homework. The separation between the slit is d கொடுத்திருக்கோம், d which is equal to 2 mm. The wavelength of light used is 5896 angstrom, and the distance between the screen and the slit which is equal to 100 centimeter. It is found that the angular width, okay, beta 1 dash angular width which is equal to 0.2 degree, and to increase the angular fringe width, okay, to increase the question is, this is a given question. Next என்ன சொல்லிருக்கான், to increase the fringe angular width, fringe angular width fringe angular width is 0.21 degree. Same lambda d or same the separation between the slits need to be in the separation between the slits would be what? Okay, so here what is the case? Here understand the situation. So this is option A, 1.8 mm. Separation between the slits need to be changed. Slits, separation between the slits needs to be changed. Okay, needs to be changed. So 1.8 mm, 1.9 mm, option C, 2.1 mm, option D, 1.7 mm. This is a question. Okay, answer is simple. Beta dash is proportional to, beta dash which is equal to lambda by D. So in this case, lambda is same for both the case. My beta dash is proportional to 1 by D. 1 by D, isn't it? Simple sum is kadam ho gaya. So beta 1 dash is given as 0.2 degree, beta 2 dash is given as 0.21 degree. That's all the question. Then beta 1 dash divided by beta 2 dash which is equal to d2 by d1. That's all. So what is my d2? I need to find d2. d1 is what? Which is nothing but 2 mm. Okay, then d2 which is equal to beta 1 dash is 0.2 degree, beta 2 dash is 0.21 degree. This is 20 into 2 mm, right? Into 2 mm, right? So if you cancel, then 20 by 21 into 2. Okay, find the answer. Okay. Okay, just move on to the next topic. Today lecture topic is diffraction. So we need to discuss diffraction very clearly. Okay, diffraction and polarization is our today topic. So these two topics are very simple topic only, not a difficult concepts and all, very simple concepts. Okay, so diffraction, we have deal with diffraction is nothing but what is the diffraction? What is the property called diffraction? So the property of light, the bending property of light, the bending of light when the obstacle when the light source when an obstacle is in front of the light source. Okay, when there is a when there is a obstacle, okay, there is a fully silvered obstacle is there is a light source here, there is a source. Okay, there is a source here. Okay, so in this light source it created its wavefront, yes or no? This light source, it created its wavefront.
So now light rays are passing in this manner and in this manner, and it will be passes, right? So now in this obstacle here, this phase, this is a obstacle. Okay, this is a obstacle. It means such a obstacle, you know. Obstacle or tada, okay, tada nada. So இப்போ ஆனா இது மேல லைட் படுது இல்லையா, it light is incident on the obstacle. Okay, so now this light, okay, this light will be bended somewhat. Okay, it will be not that much of bend, it will be bended. Okay, it will not go, it will straight forward as well as it is bended. This property is called, if you obtain the diffraction pattern, if you obtain the diffraction pattern on the screen, see in this case, this is a light bended region, which means a shadow region. Okay, entirely actually the obstacle region, entire region from this fully dark region only, but due to this diffraction, I will obtain some of dark fringes in this manner. So just listen, look at my diagram. The dark and bright fringes are, so the white color region is the dark fringes only. Okay, just I am drawing the dark fringes band. Okay, so in this is the case, fully, then it is fully dark, it is fully dark region. So in this case, I am obtaining some pattern, I am obtaining some alternate dark and bright, dark and bright. This is the diffraction pattern. Okay, diffraction pattern. So in this case, I'm making an obstacle, and I'm just placing a source in front of the obstacle. So in this case, the bending is here. Okay, so in this you will see in our Young's double slit experiment as well. In a double slit we will obtain, so this is my light source, here it is my light source, this is the obstacle, so my light will not passes through the obstacle. Okay, but my light is here, it will bend somewhat like this, isn't it? Isn't it? My light is bent, so because due to the slit my light should be travel, in the width of the, in this case this is my width of the slit, so this is my case, but my light is bended in this region. So in this listen ra, so in the opening இருக்குல்லையா, this is my opening, in the opening ல எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா, this opening, this is a central bright fringe. Okay, central bright fringe. Afterwards, in this region we will get alternate dark bright fringes. புரியுதா? என்னன்னா நம்ம இந்த ஓப்பனிங் இருக்குல்லடா, இந்த ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஓப்பனிங்ல இருந்து லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. கரெக்டா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் பாரு, கரெக்டா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நமக்கு சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் கிடைக்கும். சரியா, டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் இந்த இடத்துல சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டியில கிடைக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கீழே. நம்ம வீட்டுல டார்ச் இருக்கு இல்லையா, டார்ச் இருக்குல்லடா, அந்த டார்ச் எடுத்து நீ செவத்துல அடிச்சு பார்த்த அப்படின்னா, செவத்துல அடி, உன்னோட டார்ச் லைட்டோட டூம் ஷேப் வந்து இதான் உன்னோட டூம் ஷேப். கரெக்டா, நீ இப்ப இந்த டூம் ஷேப் நான் ஜஸ்ட் ஐ எம் டிராயிங் லைக் திஸ், இந்த டூம் ஷேப் இதான்டா. ஓகே, சோ இது வழியா லைட் பாஸ் ஆகுது. ஓகே, உனக்கு லைட் இப்படிதான்டா கிடைக்கணும். கரெக்டா, இதுதான் உன்னோட அந்த டார்ச்சோட லைட் பாத்து. கரெக்டா, நீ ஒரு செவத்துல அடிச்ச அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சென்ட்ரலா ஒரு நல்ல ஒரு டார்க், நல்ல ஒரு பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் கிடைக்கும், சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் கிடைக்கும். ஆனா இதோட மட்டும் நின்றாது, we will get somewhat like this. இது மாதிரி தான் நமக்கு டார்ச், நீ டார்ச் வரைஞ்சு அடிச்சு பார்த்தாலே உனக்கு இப்படிதான் லைட் சோர்ஸ் கிடைக்கும். this is my torch, இப்படிதான் நமக்கு லைட் கிடைக்கும். அதுல நீ நோட் பண்ணிருக்கியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. சரியா, இந்த சென்டர் இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் வரைஞ்சனா உனக்கு இந்த இடத்துல வந்து டார்க் ஃப்ரிஞ்ச் கிடைக்கும். சோ மத்த இடத்துல லைட் டார்க்னு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். வேணா நோட் பண்ணி பாரு, இது வரைக்கும் நோட் பண்ணல அப்படின்னா இனி நோட் பண்ணி பாரு. சரியா, இனி நோட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் மை சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச். சரியா, சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச். இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டார்க் இருக்கும். சரி, டார்க் லைட்டா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரைட் இருக்கும். போக போக டார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும், நமக்கு வந்து இது குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். அவ ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு டைம்ல ஃபுல்லா நமக்கு பிரைட் ஷேடோ தான் இருக்கும், சாரி டார்க் ஷேடோ தான் இருக்கும். சரி, இதுக்கு டார்க் ஷேடோ தான் இருக்கும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். சரியா, சோ ஓகே சார், இதுல நம்ம என்னதான் சார் ப்ராப்ளமா பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, கவனிதா, அதாவது டைஃப்ராக்ஷன்ல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர், ரைட்?
Frenzel diffraction is there and Fraunhofer diffraction is there. ரெண்டு type of diffraction இருக்கு. But நம்மளோட நீட் syllabus பொறுத்தளவுக்கு Fraunhofer diffraction. What is Fraunhofer diffraction sir அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்னா Fraunhofer diffractionல என்ன அப்படின்னா நம்ம லைட் சோர்ஸ் வேணும். எதா இருந்தாலும் லைட் சோர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையாடா? நமக்கு லைட் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த லைட் சோர்ஸ் இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லைட் சோர்ஸ் இஸ் இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா okay, we will obtain Fraunhofer diffraction. So Fraunhofer diffraction பொறுத்தளவுக்கு we will deal with single slit experiment. Okay, single slit experiment one. Just enough single slit experiment is enough to describe the diffraction. Single slit experiment is enough to describe the diffraction. Okay. சரியா? So கவனி. So இப்போ என்னோட லைட் சோர்ஸ் எங்க இருக்குடா? இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. சரியா? my light source is infinite distanceல இருக்கு. லைட் வந்து இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரேஸ் எப்பரா ஃபார்ம் ஆகும்? ரேஸ் will be ஸ்ட்ரெயிட்டா ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்ட்டா? ரேஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா ஃபார்ம் ஆகும். ரைட்டா இல்லையாடா? parallel ஃபார்ம் ஆகும். parallel rays தான் நமக்கு கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? சோ கவனி, நம்மளோட சிங்கிள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ஸ்லிட்டோட வித் இருக்கு இல்லையா? ஸ்லிட் வித் இருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் மை A. சரியா? சோ நம்மளோட அந்த பெண்டிங் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா பெண்டிங் ஆஃப் லைட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் wavelength and the slit width. ஓகே, slit width இங்க A ன்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? Aங்கிறது slit width. ஓகேவா? சோ இது ரெண்டே டிபெண்ட் பண்ணி தான்டா இருக்கும். சரியா? slit width வந்து லாம்டாங்கிறது wavelength of light. சரியா? wavelength of light should be greater than or equal to A வா இருக்கணும். சரியா? ஸ்லிட் வித் விட கம்பேரபிள் வேல்யூஸா இருக்கணும். இல்ல அப்படின்னா கம்மி அதிகமா இருக்கணும். புரியுதா? நம்ம லைட்டோட வேவ்லென்த் பார்த்தோம்னா நானோமீட்டர்ஸ் டு ஆம்ஸ்ட்ராங் வரைக்கும். சரியா? ஆம்ஸ்ட்ராங் வரைக்கும் தான் இருக்கும் நம்ம லைட்டோட வேவ்லென்த். அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளடா இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? ஆம்ஸ்ட்ராங் ரேஞ்சில தான் இருக்கும். கரெக்டா? ஆனா நம்மளோட ஸ்லிட் வித் பார்த்த அப்படின்னா எம்எம்ல இருக்கும். ஆம்ஸ்ட்ராங்க்கு எம்எம்க்கு எவ்வளவு வித்தியாசம்? கரெக்டா இல்லையா? சோ அதனால நமக்கு வந்து டைஃப்ராக்ஷன் ரொம்ப எஃபெக்டிவா கிடைக்காது. ஆனா நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த வித்தை வந்து ஸ்மால் ஆக்குறியோ, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த வித்தை ஸ்மால் ஆக்குறியோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு பெண்டிங் கிடைக்கும் அப்படின்றது இதுல உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு தியரி. ஓகே, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த ஸ்லிட்டை நேரோ ஆக்குறியோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு யூ குட் see the bending of light very clearly. ஓகே, உங்க ஸ்கூல்ல லெபார்டரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டைஃப்ராக்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா you could see that. சரியா? you could see a bright and dark alternate fringes. But in our Young's double slit experiment, the interference pattern we obtained maximum other dark fringe, bright fringe அங்கே அதே தான் கிடைச்சது. But intensity will be same. In diffraction intensity will be different. In central, in this case, listen, this is my screen. சரியா? diffraction pattern நமக்கு இந்த ஸ்கிரீன்ல கிடைக்கும். so this is my distance between the screen and the slit. okay, a single slit. so here it is my A. சரியா? slit width. okay, slit width. so now கவனிடா, நமக்கு இதுக்கு நேரா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா we will obtain the central bright fringe with maximum amplitude, with maximum intensity. this is the case. புரியுதாடா? நமக்கு இந்த ஸ்லிட்டுக்கு நேரா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா we will get maximum intensity, a maximum amplitude. கரெக்டா? ரைட். சரியா? fine. this is my first central bright fringe. okay, so afterwards we will get a small first as secondary minimum னு சொல்லுவாங்க அது. சரியா? secondary minimum. okay, secondary minima. okay, this is also my minima. okay, first minima. okay, so afterwards we will get some maxima. okay, we will get some maxima. it means bright fringe with lower intensity. afterwards we will get the dark fringe. afterwards we will get the bright fringe. afterwards we will get the dark fringe. so that intensity gonna decreases up to the bending. okay, the light எவ்வளவு வரைக்கும் பெண்ட் ஆகுதோ we will obtain those things. ஓகே, எவ்வளவு வரைக்கும் பெண்ட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் நமக்கு ஆல்டர்னேட் பிரைட் டார்க். ஆனா அந்த லைட்டை பார்த்தா ஷேடோ லைட் மாதிரி தான் உனக்கு தெரியும். சரியா? ஷேட் மாதிரி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஷேடா தான் இருக்கும். பிகாஸ் இன்டென்சிட்டி இஸ் லோவர். கரெக்டா? சென்ட்ரல்ல மட்டும்தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி இருக்கும். மற்றபடி நமக்கு லோவர் இன்டென்சிட்டி தான் இருக்கும். ஸோ லோவர் இன்டென்சிட்டியா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்பரா லைட் தெரியும்? லைட் வில் பி
ஷேடா தான் தெரியும். கரெக்டா ரொம்ப கிளியரா தெரியாது, ஃபேடா தெரியும். சரியா? உனக்கு இது அனிமேஷன்ஸ் உனக்கு வேணும் அப்படின்னா யூடியூப்லயே நிறைய அனிமேஷன்ஸ் இருக்கும்டா. சரியா? தேடி வேணா பாரு, பிசிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் பாரு, உனக்கு கண்டிப்பா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். சரியா? அப்பாடா நம்மளால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். சரியா? ஓகே ஃபைன். ஸோ எவ்ரிதிங் ஓகே சார், நீங்க சொன்னதெல்லாம் ஓகே. ஸோ இப்போ எனக்கு நீட்ல எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா? ஸோ நீட்ல எப்படி இதுல கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா, ஒன்னும் இல்லடா, பொசிஷன் தான் வழக்கம் போல. நமக்கு ஃப்ரிஞ்சு பொசிஷன் என்னென்ன அவ்வளவுதான். சரியா? ஃப்ரிஞ்சு வித் என்ன, அதுதான். சரியா? டைஃப்ராக்ஷன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் உல்டா பில்டாவா இருக்கும். சரியா? உல்டா பில்டாவா இருக்கும். ஆனா சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். சரியா? சிம்பிளான கான்செப்ட். ஆஸ் யூஷுவல் பாத் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, உன்னோட ஃப்ரானஃபர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் பார்த்து அப்படின்னா, இங்க இருந்து பிரைட் நமக்கு பேரலல் ரேஸ் வருது இல்லடா, பேரலல் ரேஸ் வருது இல்லையா? ஸோ பேரலல் ரேஸ் இங்கேயும் வரும். திஸ் இஸ் மை கேஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் மை பேரலா தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வச்சேன் அப்படின்னா it will be focuses on it will be ஸோ கலர் மாத்திடலாமா? ஒரே கலர்ல இருக்கு இல்லையா? ஜஸ்ட் we will change the color. வேணுங்கடா. கன்வர்ஜ் ஆகுது. சரி, இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் கிடைக்கும். சரியா? சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ வாட் இஸ் மை பாத் டிஃபரன்ஸ் ஹியர்? 0. ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ என்னோட லைட் ரேஸ் பெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு ரேஸும் நான் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ராயிங் த பெண்டிங் ரேஸ். ஸோ இந்த டயக்ராம் உங்க புக்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? ஸோ என்னால கிளியரா வரைய முடியல. ஓகே, கிளியரா வரைய கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்குடா. ஓகே, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, so இப்போ இது எப்படி பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னா, it will be bending to some positions, somewhat random position. I don't know whether it is a minimum position or maximum position. I don't know much about it. So just I need to find the path difference. Okay, I need to find the path difference. நம்ம எப்படி யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பாத் டிஃபரன்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதே விஷயம் தான் இங்கேயும். சரி, ஆனா இங்க என்ன சிங்கிள் ஸ்லிட். சரி, என்னோட பாத் டிஃபரன்ஸ் del x which is equal to a into sin theta. Make note of this, a into sin theta. Actually this is my path difference. நம்ம யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எடுப்போம் இல்லையா? ஏங்கிறது ஸ்லிட் பொசிஷன். சரியா? ஸ்லிட் வித். ஓகே, ஸ்லிட் வித், ஸ்லிட் ஓப்பனிங் லென்த். ஓகே, திஸ் இஸ் மை பாத் டிஃபரன்ஸ் del x and this is my opening a, this is my theta. as usual theta is very very small. கரெக்ட்டா? as usual theta ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே சார், எவ்ரிதிங் ஓகே சார். முடிவா என்னதான் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு என்ன தேவை? மினிமம் மேக்ஸிமம். சரியா? மினிமா மேக்ஸிமம் அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சாகணும். கரெக்டா? அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சாகணும். இதுல ஆக்சுவலி கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி படிச்சா அப்படின்னா நமக்கு ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபல் தான் இதுல இன்வால்வ் ஆகும் போது ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த ஸ்லிட்ல உள்ள ஒவ்வொரு பார்ட்டிகலும் செகண்டரி வேவ்லெட்டா கிரியேட் ஆகும். சரியா? செகண்டரி வேவ் ஃப்ரண்ட் கிரியேட் ஆகும். டியூ டு த செகண்டரி வேவ் ஃப்ரண்ட் we will get the bending. Okay, we will get the bending. சரியா? fine, that's all. Okay, and then நம்ம மேக்ஸிமம் மினிமம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு நம்ம அந்த ஸ்பிளிட்டையே 2ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க, 4ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க. அது நமக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு. சரியா? அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. மினிமம் பொசிஷன் மேக்ஸிமம் பொசிஷன் என்ன அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் மினிமான்றது this is my first minima, right? there are first minima when path difference which is equal to lambda. when the path difference is lambda we will get the first minima. how அப்படின்னு கேட்காது. சரியா? அதுக்கு தான் சொன்னேன் கொஞ்சம் அதுக்குள்ள என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஸ்லிட்டை 2ஆ டிவைட் பண்ணி சில விஷயங்கள் பண்ணிருப்பாங்க. நமக்கு அது தேவையில்ல. சரியா? ஜஸ்ட் path difference is equal to lambda இருந்துச்சு அப்படின்னா we will get the first minima. Okay, first minima. then a sin theta which is equal to lambda, right? then sin theta which is equal to lambda by a. so this lambda by a which is nothing but the angular position for the first minima, isn't it? first minima in diffraction, not a Young's double slit experiment. Interference kadiyadha, diffraction. Okay, sin theta which is equal to lambda by a. Here my a is what? Slit width. Okay, split width. This is not a double slit, single slit. Your exam point of view, they will always ask single slit experiment. Okay, don't worry about it. Okay, அப்ப general case என்ன சார்? this is my angular position for the first minima. அப்ப what is my general case அப்படின்னா, whenever the path difference is n lambda we will obtain minima. so இதுதான் நம்ம வந்து எதுல நம்ம இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல வந்து n lambda அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். உல்டா பில்டா அவ்வளவுதான். சரியா? உல்டாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். n lambdaங்கிறது மினிமா. சரியா? உல்டாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சரியா? சரியாடா? ஃபைன். ஸோ அப்போ மேக்ஸிமாக்கு
ulta 2n minus 1 lambda by 2. This is my maxima. Okay, maxima. Understand it. Understand it. I hope you could understand very clearly, isn't it? Um, path reference 0. Oh, sorry, da. Sorry. Just a minute. Okay, fine. Actually, correct. 2n minus 1. So minus 1 போட்டாப்னா என்னோட வேல்யூ 1 2ல இருந்து எடுக்கணும் சரியா plus 1 போட்டாப்னா என்னோட வேல்யூ 0ல இருந்து எடுப்பாங்க உன் புக்ஸ்ல எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் சரியா பிளஸ் 1 அப்படின்னு எங்கேயும் போடுதா மைனஸ் 1 போடுதா கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காத பிளஸ் 1 அப்படின்னா 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு மைனஸ் 1 அப்படின்னா 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு அவ்வளவுதான் சரியா அவ்வளவுதான் கேஸ் சரியா 2n plus 1 lambda by 2 ஓகேவா மினிமம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் பொசிஷன்ஸ் ஓகே மேக்ஸிமம் பொசிஷன்ஸ் I think இதுல யாருக்கு டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் சரி ஆங்குலர் பொசிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்குலர் பொசிஷன்ஸ் என்னடா ஆங்குலர் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் த மினிமா அண்ட் மேக்ஸிமா சரி ஆங்குலர் பொசிஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபார் மினிமாக்கு பார்த்தோம்னா sin theta ஆங்குலர் பொசிஷன் which is equal to n lambda by a கரெக்ட்டா மினிமம் பொசிஷன்ஸ்க்கு சரி மேக்ஸிமம் பொசிஷனுக்கு பார்த்தோம்னா sin theta which is equal to what sin theta which is equal to what சரியா 2n plus 1 into lambda by 2 into a சரியா 2 into a ங்கிறது with a ங்கிறது என்னடா ஏன்றது என்னது வித் ஸ்லிட் வித் ஓகே இது கேட்பாங்க சரி ஆங்குலர் பொசிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चंस இருக்கும் சரியா அதுக்கு அப்புறம் என்ன சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சோட வித் எவ்வளவு அப்படின்ற ஒரு क्वेश्चन இருக்கும்டா சரியா சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சோட வித் எவ்வளவு வித் ஆஃப் சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் என்னடா இது ஒரு மினிமா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ மினிமாஸ் தட்ஸ் ஆல் கவனிடா சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச்ல this is my central listen this is my central from this first minima length that is my y correct whenever my theta is very lower whenever my theta is very small we already know sin theta which is equal to tan theta which is equal to theta so we know tan theta which is equal to y by d is the distance of separation right aliyada so we can write y by d which is equal to 2n plus 1 into lambda by 2a lambda by 2a from this y is equal to lambda d by 2a into 2n plus 1 correct this is bright fringe dark fringe க்கு பார்த்தனா ரொம்ப சிம்பிள் அதேதான் சரி from this y which is equal to n lambda d by a கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்கனா ரெண்டுமே சேம் ரிலேஷன் தான் எந்த சேஞ்சுமே இல்ல ஓகேவா இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு டைஃப்ராக்ஷனுக்கும் உல்டா பில்டாவா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அவ்வளவுதான் சரியா அப்போ y which is equal to ஃபர்ஸ்ட் மினிமாக்கு y is equal to என்னன்னா lambda d by a கரெக்ட்டா அப்ப இங்க இந்த சைடு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த மினிமா அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் lambda d by a இது அப்பர்ஸ்ல மெஷர் பண்ணா டவுன்வர்ட்ஸ்ல மெஷர் பண்ணா அப்ப சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சோட வித் எவ்வளவு வித் ஆஃப் சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் எவ்வளவு வித் ஆஃப் சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் இஸ் 2 lambda d by a 2 lambda d by a understand it now tell me what is my angular position of central bright fringe what is my angular position of central bright fringe angular position of central bright fringe is what yes I will tell you so my angular position for the bright fringes which is equal to this is my case 2n plus 1 into lambda by 2a isn't it correct aliyada this is my width okay this is my width of the central அத நமக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லீனியர் வெலாசிட்டிக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஞாபகம் இருக்கா
linear velocity angular velocity குள்ள relation ஞாபகம் இருக்கா? Linear velocity which is equal to r into omega, isn't it? R into omega. So இதே மாதிரி இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நமக்கு direct width தெரியும். This is my linear width. This is my linear width. I need to find the angular width. Okay. So இப்போ இந்த r என்ற என்னன்னா perpendicular distance. R என்ற perpendicular distance, isn't it? So likewise my angular width which is equal to what is the case? Linear width by angular velocity which is equal to linear velocity by r, right? So adhe mari linear width 2d d by a whole divided by perpendicular distance is d. d will cancel. It will become 2 lambda by a. 2 lambda by a. Understand it? புரியுதா இல்லையாடா? Have you all understand it? Angular width 2 lambda by a. This is my angular width of central maxima. Please make note of this. Please make note of this. Okay, understand. இதுல உனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கச்சகச்சன்னு எழுதிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? சோ உனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயம் சொல்றேன், ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உனக்கு தெரியும் எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்டா क्वेश्चनல கேக்குறாங்க அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன். சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த del x path difference is equal to a lambda a sin theta. So from this sin theta இந்த ரெண்டு விஷயம் important, and this is the things are very important. You already know this. Angular width and central width ஓட position. இதுதான் உனக்கு ப்ராப்ளம்ல இருக்கும். சரியா? ப்ராப்ளம்ல இதுதான் இருக்கும். ஆனா இதுல கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மி. டைஃப்ராக்ஷன்ல கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மி தான். சரியா? சரி, ப்ராப்ளம் பாப்போமா? ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்டா. சரி, I will give some problems according to this concept. Problem. Question note பண்ணிக்கடா. Question. What will be the angle of diffraction for the first minima? Gavani, they are asking for the first minima due to Fraunhofer diffraction with sources of wavelength which is equal to 550 nanometer and slit width எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் அப்படினா slit width is equal to 0.55 mm. Find it out. Option A 0.001 rad, option B 0.01 rad, option C 1 rad, option D 0.1 rad. Okay, 0.1 rad. So find the answer. Simple case. What is my angle of diffraction தான் கேட்டிருக்கேன். சரியா? Angle of diffraction தான் கேட்டிருக்கேன். Listen, so here my wavelength and this is a case. Okay, lambda which is equal to 550 nanometer, a which is equal to 0.5 mm. Okay, 0.5 mm. In this case, how will you find the answer? You know, we will angular for a first minima. Okay, for the first minima, we know that sin theta which is equal to n lambda by a. Correct? So for the first minima, n is equal to 1, it will become lambda by a. My theta is the angle of diffraction. My theta is here what? Theta is here it is approximately equal to sin theta. Right? Sin theta find approximately equal to theta. Why? Because my theta is very small. அது போன பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும். So சொல்றேன் பாரு. Sin theta lambda ஓட வேல்யூ ஓட 550 nanometer, 550 into 10 to the power of minus 9 whole divided by 0.55 into 10 to the power of minus 3. ரெண்டுமே மீட்டர், கீழே மீட்டர் cancel. So 10 to the power of so இந்த 55 ன்னு எழுதிக்கிறேன். சரியா? 55 into 10 to the power of minus 2 ன்னு எழுதிக்கலாமா? 10 to the power of minus 2 ன்னு எழுதிக்கலாமாடா? Okay, fine. So let's cancel it. It will become 10. So அப்ப மேல என்ன வரும்? 10 to the power of minus 8 வருமாடா?
ஒன்று போயிடுச்சு இங்கே 10 இருக்கு 10 to the power of minus 9 10 to the power of minus 8 இருக்கும் கீழே எவ்வளோ வரும் 10 to the power of minus 5 கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா 10 to the power of minus 3 which is nothing but my sin theta. Here my theta is very 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 small. சரியா கரெக்டா இல்லையாடா ஸ்மால் தான்டா. So we could write theta sin theta is equal to theta which is equal to 0.001 001 right. Dimensionless quantity theta அங்கிறது radல தான் முடியும். Rad என்ற radianன்றதே dimensionless quantity தான் ஓகேவா rad. So option A is the correct answer. Understand it? புரியுதா எல்லாருக்கும்? So next question para next question I will give another question. A single slit of width question is a single slit of width கொடுத்திருக்கா எவ்வளவுனா 0.20 mm is illuminated with the light of wavelength is 500 nanometer. The observing screen is 80 centimeter in front of the slit D கொடுத்திருக்கோம் capital D. The width of central fringe is what? Width of the central fringe என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடி சரியா. சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் என்ன அப்படின்றதா. ஆப்ஷன் A 1 mm, ஆப்ஷன் B 2 mm, ஆப்ஷன் C 4 mm, ஆப்ஷன் D 5 mm. ஆப்ஷன் D 5 mm. சாரி சென்டிமீட்டருக்கு mm தான். ஓகே எல்லாமே mm தான் சரியா. ட்ரை டு ஃபைண்ட் தி ஆன்சர். We already know direct question தான் சரியா. direct question தான். Width which is equal to what ra? Width which is equal to what? 2 lambda d by d, isn't it? 2 lambda d by d. Fringe width. This is my fringe width which is equal to what? 2 into what is my lambda? 500 nanometer. 500 into 10 to the power of minus 9 into d ங்கிறது எவ்வளோ 80 centimeter. அப்ப 80 into 10 to the power of minus 2 meter whole divided by d ங்கிறது எவ்வளோ. so sorry d ங்கிறது a ஓகேவா. so a ங்கிறது slit opening சரியா. 0.2 into 10 to the power of minus 3 சரியா. 10 to the power of minus 3 it will cancel out சரியா. remaining 10 to the power of minus 1 இருக்கும். இங்க கேன்சல் பண்ணா 10 to the power of minus 8 இருக்கும் சரியா. so which is equal இங்க 0.1 ஆடா சரியா. 2 ஆல கேன்சல் பண்ணா அப்படினா 0.2 எப்படி எழுதலாம் 2 into 10 to the power of minus 1 எழுதலாமா. so இதே கேன்சல் பண்ணோம்னா it will become 10 to the power of minus 7 கரெக்டா. so 2 அடிச்சிரலாம் சரியா. ரிமைனிங் என்ன திங்ஸ் இருக்கு 500 into 10 to the power of minus 7 into 80 இருக்கும் சரியா. so 500 னா 1 0 2 0 3 0 80 ஓட ஒரு 0 போயிடுச்சா 3 0 போயிடுச்சுனா 10 to the power of minus 4 வரும் கரெக்டா. அப்ப 5 into 4 5 4 சார் எவ்வளவுடா 5 into 4 sorry 8 5 சார் 40 into 10 to the power of minus 4. so ஒரு 0 க்கு 10 to the power இது cancel 4 into 10 to the power of minus 3 மீட்டர்னு வரும். அப்ப 4 mm புரியுதா 4 mm. ஆப்ஷன் C is the correct answer. okay கரெக்டாடா. யாருக்கும் இதுல ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சரியா. so actually நான் போலரைசேஷன் முடிச்சிரலாம் தான் பார்த்தேன் because it is almost time up now. so my mobile charges is also getting collapsed. okay fine சார்ஜ் காலி ஆயிடுச்சு வந்தீங்களா. ஓகே சோ நம்ம இன்னொரு லைவ் செஷன் இன்னைக்கே நாங்க கண்டிப்பா ஈவினிங் இன்னொரு லைவ் செஷன் வச்சிருவேன்டா சரியா. இன்னொரு லைவ் செஷன்ல கண்டிப்பா போலரைசேஷன் இன்னைக்கு முடிச்சே தீருவேன். அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக். போலரைசேஷன்ல நியூமரிக்கல் அப்படின்னா பிரீஸ்டர்ஸ் லா தவிர பாக்கி எதுவுமே நியூமரிக்கல் அப்படிங்கிறது கிடையாது சரியா. 100% சொல்லுவேன். ஸோ பிரீஸ்டர்ஸ் லா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நியூமரிக்கல் பேஸ் பண்ணி போலரைசேஷன்ல இருக்கும். பட் கான்செப்ட் அதுல ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். டைஃப்ராக்ஷன் மாதிரி அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் சரியா. ஸோ எப்போதுமே வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருக்கும். இன்னொரு கொஸ்டின் டைஃப்ராக்ஷனும் போலரைசேஷனும் கம்பைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க சரி. ஆல்மோஸ்ட் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல 2 கொஸ்டின்ஸ் எப்போதும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க சரியா. ஸோ ஆப்டிக்ஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டோம் சரியா. ஆப்டிக்ஸ் இன்னும் போலரைசேஷனோட ஆப்டிக்ஸ் முடியுது ஓகேவா. ஃபைன். ஸோ சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ நம்ம டைஃப்ராக்ஷன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எல்லாமே வேவ்க்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரியா. ஒரு லைட் வேவ் சரியா. இது பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டுமே டைஃப்ராக்ஷன் சரி இன்டர்ஃபரன்ஸும் சரி எந்த பிரின்சிபிள பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள பேஸ் பண்ணி தான்டா இருக்கும் சரியா. ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள் என்ன அவர் வந்து நம்மளோட வேவ் லைட் வேவ் ஆஸ் அ மெக்கானிக்கல் வேவ் ஆஸ் அ லாங்கிடியூடினல் வேவா அஸ்யூம் பண்ணிருப்பாரு ஓகேவா. ஆனா நம்ம போலரைசேஷன் அப்படின்றது லைட் அப்படின்றது சரியா. லைட் அப்படின்றது ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருப்பாங்க சரி. லேட்டர் ஆன் they are discovered light is an electromagnetic wave, it is not a mechanical wave அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணாங்க சரியா. சோ இந்த போலரைசேஷன் எஃபெக்ட் ஓகே எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான்
we will discuss about photoelectric effect எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ண ஒரு கான்செப்ட். the light is a electromagnetic wave, so photoelectric effect is possible. சரியா? so நம்ம ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபல் வச்சு டைஃப்ராக்ஷனும் சரி இன்டர்ஃபரன்ஸும் சரி அதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. பட் நம்மளால போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை ப்ரூவ் பண்ண முடியல if light is assumed to be a mechanical wave அப்படின்னு வச்சதுனால. சரியா? okay fine, so let us discuss those things on later on sessions. okay, so bye bye, tata, see you all in the next live class.